Gracias, hermano. Mi tema esta hora, The title today, consecuencias de acceder al pecado. the consequences of Está succeeding to serio, yo lo sin. sé. It's a Está serious, fuerte. it's a strong theme. Bien, yo sabía esto. La cita bíblica, segunda de Crónicas, ¿la tenemos? The verse is 2 Chronicles. Bueno, yo la voy a leer. Perdón el nervio. Excuse the nerves on both our ends. Segunda de Crónicas 36, del 11 en adelante. Second Chronicles 36, 11 11 and on. al 19. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Ok, está bien. Y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, y siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y las de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron sus objetos deseables. And it reads, Zedekiah was 21 years old when he became king and reigned 11 years in Jerusalem. He did what was evil in the sight of the Lord his God, and did not humble himself before Jeremiah the prophet at the Lord's command. He also rebelled against King Nebuchadnezzar, who made him swear allegiance by God. He became obstinate and hardened his heart against returning to Yahweh, the God of Israel. All the leaders of the priests and the people multiplied their unfaithful deeds, imitating all the detestable practices of the nations. And they defiled the Lord's temple that he had consecrated in Jerusalem. But Yahweh, the God of their ancestors, sent word against them by the hand of his messengers, sending them time and time again, for he had compassion on his people and on his dwelling place. But they kept ridiculing God's messengers, despising his words, and scoffing at his prophets, until the Lord's wrath was so stirred up against his people that there was no remedy. So he brought up against them the king of the Chaldeans, who killed their choice young men with the sword in the house of their sanctuary. He had no pity on the young men or young women, elderly or aged. He handed them all over to him. He took everything to Babylon, all the articles of God's temples, large and small, the treasures of the Lord's temple, and the treasures of the king and his officials. Then the Chaldeans burned God's temple. They tore down Jerusalem's wall, burned all its palaces, and destroyed all its valuable articles. Desde esta historia remonta que cuando el pueblo de Israel comete el error, That story speaks of when the people of Israel make an error, de voltear a ver a los pueblos de alrededor, to turn to the other, they would turn to see the other people around them y ver que tenían un rey. and see that they had a king. Y le dicen a Samuel, queremos rey. And they tell Samuel, we want a king. Samuel les dice, no, porque ya tenemos diezmos, el rey les va a pedir tributo.
No, and Samuel told him, no, because as you bring the tithe, the king's going to want tribute. Tenemos por rey a Jehová. We have Yahweh, we have God as king. Dijeron, no, They said, no, queremos rey. we want a king. Y Dios establece a Saúl And God establishes Saul as king. y se equivoca al no obedecer. And he erroneously disobeys the Lord. Mal ejemplo. Bad example. Dios lo desplaza y pone a David, So then God removes him and puts David, un varón conforme al corazón de Dios. a man after God's own heart. David muere y Salomón es rey. David passes away and Solomon becomes king. Salomón hace cosas buenas, malas. Solomon Y muere. does good things, bad things, and dies. Se divide el rey. Oh, and then the kingdom is divided. Y de ahí unos reyes, los de Israel, And from there, some kings of Israel, altibajos en su relación con Dios. up and down with the relationship with God. Algunos hicieron lo malo. Some did what was wrong. Caían en pecado. They would fall into sin. Llevaban al pueblo al They pecado. would take the people into sin. Unos un poco mejor. Some a little bit better. La otra tribu, And the other tribe, las cosas no iban tan bien. they weren't going as any better either. Igual en pecado, algunos buenos, otros mejor. Likewise in sin, some better, some good, some not so good. Y Dios siempre mandaba mensajeros And God would always send messengers. y les hablaba por amor, And He would talk to them because of His love, por misericordia. because of His mercy. Y ellos And they los ignoraban. would ignore them. Pero hay una palabra clave But there is a key word here en lo que leíamos in what we read que dice, that says, hasta que ya no hubo más remedio. until there was no remedy. ¿Qué pasa? What happens? El pueblo de Israel había librado muchas batallas The people of Israel had won many victories, many battles contra sus enemigos. against their enemies. No se diga con los filisteos And what is there to say against the Philistines y otros pueblos, and other peoples? pero hubo una guerra But there was one war con la que no pudieron, that they couldn't overcome contra el pecado. against sin. Vamos a ver en esta enseñanza And let's see, and we're going to see in this teaching las consecuencias the consequences de acceder al pecado. of giving in to sin. En la obediencia está la bendición. In obedience is the blessing. ¿Estás de acuerdo? Amen. Y cuando accedemos al pecado, And when we give in to sin, ¿qué pasa con la bendición? what happens with the blessing? ¿Qué pasa? What happens? Se acaba. Finishes. Este mensaje es una reprensión This message is a warning con el ejemplo del pueblo de Israel. with the example of the people of Israel. Quiero empezar I want to begin con el punto número 1. with my first point. Viene Nabucodonosor Nebuchadnezzar comes y toma los tesoros, and he takes the treasures. algo muy preciado para el pueblo de Israel. Something very valuable to the people of Israel. Los tesoros de la casa de Dios, The treasures of the house of the Lord. los tesoros de la casa del rey. The treasures of the house of the king. No cualquier ciudadano podía entrar a la casa del rey, Not just any citizen could enter into the house of the king. pero viene un extraño, But a stranger comes in, y dispone de él. and does whatever he wants with it. Es como si alguien va a tu casa It's like if somebody goes to your house, y entra a tu casa goes fuerte into your safe, y se lleva tus alhajas, and takes your tus jewels, joyas, your jewelry, tu Rolex, your Rolex, your Rolex, ese que ni siquiera sacas el día de tu cumpleaños, the one that you don't even wear on your birthday, y se lo lleva. and he takes it. Qué tragedia. What a tragedy.
¿Y con qué propósito And with what purpose? se lleva, diríamos, el diablo tus tesoros? And with what purpose, let's say, would the devil take your treasures? With what purpose? En el libro de Job, In the book of Job, capítulo 1, versos 15 y 16, chapter 1, verse 15 and 16, relata, el capítulo 1 relata toda su furia del diablo contra Job. chapter 1, it relates all the fury that was bestowed upon Job. Y lo primero que le quita And the first thing that he takes es su ganado. is his flocks. Tenía asnos, camellos, He had donkeys, camels, pero resaltaban las ovejas. but the sheep is what really stood out. Y le quita las ovejas, porque dice que bajó fuego del cielo. And he took the sheep because it reads that fire came down from the heavens. ¿Con qué propósito? With what purpose? Recuerden que Job traía una ofrenda todos los días. Remember that Job brought an offering every morning. Quizás mis hijos habrán blasfemado. Maybe my kids blaspheme. Perdónanos. Forgive them. Y el diablo le quita las ovejas And the devil takes the sheep para que ya no traiga una ofrenda so that he won't bring an de la offering cual se agrade Dios. by which God is pleased. Y Dios le quita y Dios And God permite allows que Nabucodonosor se lleve sus tesoros that Nebuchadnezzar take his treasures para que ya no tenga riquezas. so that they don't have any more riches. Cuando tú y yo, When you and I, Dios nos guarde, God protect us, accedemos al pecado, give in to sin, lo primero que te va a the quitar first thing that he takes son tus bienes. is your goods. Para que ya no traigas una ofrenda So that you no longer bring an offering de la cual Dios se agrade, by which God is pleased pero by, más aún but even more, te siga bendiciendo. that he may continue to bless you. No solamente quiere cortar la bendición para ti, Not only does he want to cut off the blessing for you, sino la razón por la cual tú eres bendecido. but also the fountain and the reason by which you are blessed. Si tú no traes una ofrenda, If you don't bring an offering, no vas a ser bendecido. you won't be blessed. Si tú traes una ofrenda, If you bring an offering, Dios se va a agradar God is going to be pleased porque le estás obedeciendo, because you're obeying him, pero porque le estás adorando. because you're worshiping him. Traer una ofrenda Bringing an offering, es un sacrificio it's a porque sacrifice. trabajamos y nos ganamos el dinero Because we work, we make our wages con el sudor de la frente. with the sweat of our brow. Porque mínimo el que trabaja en una oficina se quiebra la cabeza para estar produciendo dinero. Because minimally, a person who works in an office breaks his brain all day, racks his brain to make ends meet. Y el diablo te quiere desarmar And the devil wants to disarm you con esa arma poderosa with that powerful weapon de traer una ofrenda. to of bringing an offering. Y te deja con las manos vacías. Leaves you with your hands empty. ¿Y ahora qué le doy a Dios? How do I give God? Ten ese cuidado de Sí. obedecer a Dios. Take precaution, take care of obeying the Lord. Un caso similar, A similar case, cuando Moisés va y le dice a Faraón, when Moses goes and speaks to Pharaoh, deja libre al pueblo de Dios. let the people of God go. Faraón le dice, ¿quién y quién va a ir? Pharaoh asks him, who and who is going? Nuestros ancianos, nuestras esposas, nuestros hijos y el ganado. Our elder, our wives, our kids, and our flocks. En sus objeciones, And his objections dijo, váyanse ustedes y dejen las ovejas. says, y'all go and leave your flocks. Claro, Of course, quería que dejaran lo bueno, he wanted to leave what was las good, ofrendas. the offering. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel quedara libre The purpose of God was for Israel to be set free, y le adorara con una ofrenda agradable al Señor. for the reason to go and worship God with a sweet smelling aroma, with a pleasing sacrifice and worship to Him. El diablo sabía The devil knew que si llevaba las ovejas, that if they took the sheep, el pueblo de Israel iba a traer una ofrenda the people of Israel was going to bring an offering, e iba a ser bendecido. that they were going to be blessed, in which they were going to be Amen. blessed. Amen? Entonces, Therefore, no te dejes desarmar don't allow yourself to be disarmed a través del pecado through sin, para que no te quite tus bienes.
so that He won't take your goods. y sigas adorando al Señor. And that you may be able to continue to worship God. Y sustentes esta casa de Dios And that you may be able to be part of sustaining this house of God. y seas bendecido. And that you may be blessed. Amén. Amen? Amen. Sigue guardando eso que Dios te ha dado. Continue guarding that which God has given you. Punto número 2. Second point. Quemaron la casa de Dios. They burned the house of God. Eso es lo que más me duele. That's what hurts me the most. La casa de Dios. The house of God. ¿Qué pensaría David? What would David think? Anhelaba en su corazón construir la casa de Dios para traer el arca del pacto. He desired to build a house of God so that he may bring in the Ark of the Covenant. Y Dios le dice, no, And God tells him, nah, has derramado mucha sangre. you have spilled way too much blood. Pero tu hijo, But your son, Solomon, Solomon, con su riqueza, with his riches, con su sabiduría, with his wisdom, y le dice, construye and he tells him, build casa. my Wow. house. ¿Qué pensarían esos dos personajes de este momento What would those two people think of this moment cuando la casa de Dios es when the house of God is derrumbada, quemada? torn down, burned down? Viene a mi mente Comes to mind cuando Salomón hace la oración. when Solomon does in the phrase, Esta es tu casa, this is your house. donde nos vas a visitar. You will visit us. Cuando dice, Oh, and when he says, y si nos vamos al pecado, and if we go to sin, regresemos y tú nos perdones. we will return and you will forgive us. Restauración, Restoration, bendición, blessing. donde podamos buscar tu We rostro. will be able to seek your face. Y la casa de Dios fue quemada. And the house of God was burned. Quiero decirte que la casa de Dios I want to tell you that the house of God daba una identidad a Israel, gave Israel an identity, marcando una generación marking a generation y una gran diferencia, and a great difference, particularmente la diferencia. particularly the difference. Los filisteos tenían un templo, The Philistines had a temple, un dios, a god, Dagón. Dagon. Amen. Y está serio, y está serio. Dagón no contestaba. Dagon didn't answer. Hacían oración, They would pray to him, pero no contestaba. but he didn't answer. Y en la casa de Dios, And in the house of God, Jehová sí contestaba. Jehovah would answer. God would answer. Marcaba una diferencia y le daba la identidad al pueblo de Dios. It gave him an identity to the people of Israel. El pueblo de Dios salió de Egipto. The people of God would come out of Egypt. El ser humano sale del mundo The human comes out of the world y empieza a caminar al pueblo, a Israel, la tierra prometida. and begins to walk to Israel, the A promised su land. camino As he's walking, salían enemigos enemies would come out. y los derrotaron. They would Porque destroy Jehová estaba them con ellos. because God was Amen. with them. Amen. Llegan a Israel They get to Israel y contestaba oraciones. and God would answer prayers. Marcaba la diferencia, le daba It identidad. would mark a difference. It would give them identity. Al no haber casa de Dios, In there not being a house of God, no había identidad. there was no identity. Y el diablo quiere que tú pierdas tu And the identidad devil wants for you to lose your identity en tu testimonio, in your testimony, en tu manera de vivir, in your way of living, en tu relación con los demás, in your relationships with others, empezando con los que no conocen de Dios. beginning with those that don't know the Lord. Tu identidad es tu testimonio. Your identity is your testimony. Y el diablo quiere que se vaya hacia abajo And the devil wants it to go down para que la gente no conozca a Dios. so that the people around you will not know God. Así como Nabucodonosor tumbó la casa de Dios. It's like Nebuchadnezzar destroyed the house of God. Tú tienes tu identidad. You have your identity. Cuídala Take care of it para que los demás crean so that the others may believe que eres un hijo de Dios. you are a son of God. Apocalipsis 2:17 Revelations 2:17 nos habla de una piedra, speaks to us of a rock. que nos ha dado una piedra That he has given us a stone
con un nombre nuevo. with a new name. ¿Qué nombre escogerías? Enrique. Yo te pondría Luis. He said he would call me Luis. Yo te pongo Luis. I'll take it. Mira, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, dos amigos two friends, acostumbraban partir una piedra. they would take it, they would make a custom out of it, splitting two rocks. Mi amigo, My friend, a mi piedra, on él le his ponía one, un nombre. he would put a name on it. Yo a esa piedra And me on my stone, pondría un nombre nuevo I would put a new name para él. for me. Por aquellas causas de la vida y la distancia y el tiempo, And through which whatever life would bring, nos separábamos. we separate from one another. Y uno de los dos fallecía. And if any of the two would pass away, Si fallecía yo, if I would die, Eliab podía ir a casa Elliot would be able to go to my house y presentarse. and present himself. Soy Eliab Perales. I am Elliot Perez. Él dice que es Eliab Perales. And he says he's Y le dice a la hora viuda, and he would tell, and he would say to the aquí está widow, esta piedra. here's this stone. Pero Eliab tenía que darle el nombre But Elliot would have to give the name de la parte de la piedra of the part of the rock, the stone, que mi esposa, that his wife, la futura viuda, the future porque ahorita estoy aquí, widow, because of the, tenía que ensamblar. would have to ensemble or put together. Pero además tenía que decirle el nombre. But not just that, he also had to say the name. Si decía el nombre If it said the name y la piedra ensamblaba, and the rock fit, él era recibido I would be received. He would be received con todas las atenciones with all the attention como si fuera yo. that it was me. Esa era su identidad. That was his identity. Pero si Eliab But if Elliot perdía la piedra would lose the rock y no se acordaba del nombre, and didn't remember the name, lo corrían. Usha, usha. okay, take my push. Tenía que cuidar la identidad. He had to take care of the Y tú identity. y yo tenemos que cuidar la identidad que tenemos en Cristo. And you and I have to take care of the identity that we have in Christ. That it may be a good testimony before others. Amen. Por eso cuida. Therefore, take care. Por eso no accedas al pecado. Therefore, do not give in to sin. Imagínate que llegas al cielo Imagine you get to heaven, y la piedra the rock, y el nombre and the name, va con lo que hacemos. go with what we do. Si accedemos al pecado, If we give in to sin, no hay nombre there's no name, ni hay piedra. and there Están en tu neither mente. is there rock. Amén. Amen. Punto número 3. Point number 3. Dice que tumbó los muros. It says, agrees that the walls were. ¿Han oído hablar de la gran muralla china? Have you ever heard of the Great Wall of China? Claro, Of course. era para protección. It was for protection. Porque los muros Because the walls, no solamente son un límite, not only are they a limit, son una protección they're a protection de afuera hacia adentro, from the outside in. para que el enemigo llegue hasta el muro. So the enemy just comes up to the wall. Y nosotros tenemos que protegernos And us, we need to protect ourselves sin salir del muro. without going outside of the wall. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo Psalms 91 says, he who abides in the shadow of the Almighty morará bajo la sombra del omnipotente Dios. shall dwell in the shadow of the Most High. Lean Salmo 91. Read Psalms 91. Yes, amen. Si el creyente se sale de la sombra, If the believer gets out of the shadow, no hay descanso, there's no rest, mucho menos protección. much less protection. Entendemos We understand que el muro that the wall, no es un límite, it's not a limit,
Es una protección. It's a protection. Amen. That's right. Y el creyente debe de fortalecer sus muros And the believer must strengthen his walls a través de la palabra de Dios through the word of God, para que pueda obedecer. so that he may be able to obey. Cuando empezaba en este camino, When I first began in this walk, no entendía por qué el diablo roba la palabra I didn't understand why the devil steals the word en la parábola del sembrador. in the parable of the sower. ¿Para qué? For what? Para que el creyente no sepa a dónde llegar. So that the believer does not know where he's No, going, where to get to. No conozca los límites So that he doesn't know the limits hasta dónde actuar. up to how or where the limits are and how he should behave or act. Y tumba los muros. And the walls are knocked down. Mi papá me enseñó Now, my father showed me, taught me, a tu solar. in your acre, your property, Pone aunque sea un hilo put at least a road para que sepas hasta dónde es tuyo. so that you know what belongs to you, to where belongs to you. Y no construyas en lo ajeno. And don't start building on a stranger's field. Y dijo una palabra And he said a word, que dijo, porque lo que construyas because he said, because what you build, lo vas a perder. you're going to lose it. Ese hombre tiene razón. Amen, he had a point. Amen. Y el diablo tumba los muros And the devil wants to knock down the walls para que no estés enterado so that you don't know hasta dónde llegar. up to where to go to. Por ejemplo, For example, hay quien, there's those qué palabrita, se desanima. that you know, they get discouraged. The word. En su casa hincarse a orar, At their house to kneel down and pray, no tiene ganas. they want to. Y de paso, porque si no viene a la casa de Dios a orar, And menos ora also, en su casa. and even worse, if they don't come and pray in the house of God, No digan amén. they won't pray at their house. No se va al mundo They don't go to the world porque considera que no es de allá. because they consider that they're not from there. Pero no está el fuego del Señor ardiendo en él. But there's no fire of God burning within them Por falta de muros, because of the lack of walls, por falta de because conocimiento, of lack of understanding, en qué lack of actuar y en knowledge, qué no actuar. and how to act and how not to act. Por eso necesitamos fortalecer nuestros muros That's why we need to A fortify través our de la walls palabra through the de word Dios. of God. Amen. todos los días. Debemos de fortalecer nuestros muros. Every day, fortify the walls. Si bien es cierto, If it is true, una promesa del Señor promise of God para su iglesia for His church, y las puertas del Seol no prevalecerán contra and the ellos. doors of Sheol shall not prevail against them. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, We got to do our part, you and I, conociendo knowing nuestra regla the rule, de fe, faith, la palabra de Dios. the word of God. Si no conoces la escritura, If you don't know the word, no vas a saber hasta dónde es tu muro. you're not going to know to where your wall goes. Y el muro es una protección. And the wall is a protection. Si te sales, If you go outside of the wall, vas a ser presa fácil. you're going to be an easy target. Dios le dice a Moisés, God tells Moses, establece 6 ciudades establish 6 cities de refugio, of refuge, donde si alguno so that if someone asesinare imprudencialmente, should sin kill intención, somebody unintentionally, corra a una de esas ciudades. should run to one of those cities. Pero si sale de esa ciudad, But if he comes out of that city, los familiares del difunto the families of the one who the wrong was done to or was murdered podían matarlo sin delito que se persiga. would be able to kill him without any consequence. Tenía que estar en la ciudad de He refugio had to be in the city of refuge para ser protegido. so that he could be protected. Y nosotros tenemos que estar dentro de nuestro muro And we have to be within our walls para no perder la protección de Dios. so that we don't lose the protection of God. Mantente dentro del muro. Stay within the walls. Pero si no sabes dónde está ese muro, But if you don't know where the wall is, vas a ser presa fácil del you're enemigo. going to be an easy target to your enemy.
Y el diablo no juega a ser diablo. The devil don't play at El being the mundo no devil. juega a ser mundo. The world don't play at being the world. Tú y yo no debemos de jugar a ser You cristianos. and I shouldn't play at being a Christian. Mantengamos firme Man, we stand firm nuestros muros our walls que Dios nos ha dado. that God has given us. Como un ejemplo, As an example, los chinos the Chinese, con esa gran muralla with china that great wall that they have, la construyeron, they built it, pero no les dieron valores a sus hijos. but they didn't give their children any values. Los enemigos de China The enemies of China sobornaron a sus jóvenes bribed the youth que cuidaban las puertas that would guard the gates. y así entraron y destruyeron. And so therefore they came in and destroyed. Es más importante la enseñanza It's a lot more important to que teach it recibimos y que le damos a nuestros hijos that we receive and that we give to our kids. y así fortalecer los muros. And in that way, fortify the walls. Amen? Amen. Punto número 4. Fourth point. Consumieron a fuego sus palacios. Their palaces were consumed by fire. ¿Qué hacían en esos palacios? What did they do in those palaces? Hoy en día entramos a una ciudad Nowadays, when you enter a city, y se distinguen. En México es Palacio Presidencial. and they're distinguished by, in Mexico, there's one that says Palacio Municipal. Palacio Municipal. Lugares Places donde están trabajando where they're working para producir dinero, to produce money, mejorar la ciudad, to better the city. y el diablo viene y destruye los palacios. And the devil comes and destroys the palaces. Y no haya más producción de dinero. And there is no longer a production of funds. Okay? Quiero aclarar esto. I want to clear this up. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, había profetas, there was prophets, rey king, y sacerdote. and priest. El profeta The prophet traía la voluntad de Dios a seguir en circunstancias difíciles. would bring the message so that they may be able to continue in hard times. El sacerdote The priest presentaba al pueblo de Israel would present the people of Israel ante Dios. before the Lord. El rey The king se encargaba de gobernar, would take charge to govern, y cuando había que ir a una guerra, and when there was a need to go to war, iba, he would go, triunfaba, he would be victorious, traía los tesoros de esa he ciudad would bring the spoils, the treasures from that city, y los traía, and he would bring them, y traía su diezmo a la casa de Dios. and would bring his tithe to the house of the Lord. Y con eso sustentaban. And with that, they would sustain. A lo mejor tú no eres rey, tú no eres profeta o sacerdote, Maybe you're not a king, a prophet, or a priest. seguramente eres un rey Sure enough, you're a king que va y conquista, that goes and conquers, que va y trabaja goes and works, y trae sus diezmos and bring your tithes, para que esta obra salga adelante. so that this ministry, this work may Ten la prosper. seguridad Be sure que ninguno de nosotros that none of us recibe algo de ahí. receives from there. Yo en lo personal Me personally, tengo un trabajo, I have a job. ya saben, donde sustento esa chulada que está ahí sentada. What? Ya Well, I take care of that beautiful me woman había right tardado. there. Y un día pudiera llegar a ser pastor. And one day, No más to be, Posible. you know, there could be one day where I can no longer be a pastor, Pero voy a seguir siendo su esposo. but I will continue to be Y a tengo que husband. seguir trabajando para And I got to sustentarla. continue to work to sustain it, to provide. Así es que olvídese So, que uno le pellizca lo que llega ahí. so forget about No, pinching from what comes from it. para nada. Lo que usted trae es para la obra de Bring Dios. is for the work of the Lord. Y el diablo viene And the devil comes y destruye and a destroys través del pecado through sin al creyente the believer, y lo derrota financieramente. and he just destroys him financially. He visto casos I've seen cases cuando la persona
accede al pecado, and the person gives in to sin, se acaba la prosperidad. prosperity ends. Y pasa de ser un empresario And goes from being a business owner a ser empleado. to being an employee. Y a duras penas, difícilmente Yeah, and unfortunately, alcanza para él, he just has for him. menos para traer una ofrenda. If he doesn't have for him, even worse, he won't have enough to come and bring an offering. Trabajé para una línea de trailers I worked for a line of traders. y se dividieron. They divided. A todos les tocó alrededor de 25 trailers. To each, they all got about 25. Buena cantidad para sustentarse. Good quantity for them to provide for themselves. Uno de ellos One of them se acabó todo. finished everything, did with everything. Finished it. Tuvo que ir a pedirle trabajo a uno de sus hermanos. He had to go ask employment from one of his brothers. Cambió su postura de dueño o empresario He changed his posture from being a business owner a ser empleado. to being an employee. Aquellos que a él dirigía, To those that he used to manage, ahora lo dirigían a él. and now they would manage him. Y todo eso pasa, And all that happens. pero en el creyente But in a believer, tiene que tener conciencia you gotta be conscious que Dios le ha dado sabiduría that God has given us wisdom para seguir trayendo el sustento a este so ministerio. that we may be able to bring sustenance to this ministry. Si tú accedes al pecado, If you give in to sin, ya no vas a ser rey. you will no longer be a king. Y Dios quiere honrarte And God wants to honor you, haciéndote rey, making you a king, que traiga una ofrenda that you may bring an offering y siga siendo bendecido. and you continue to be blessed. Estas son las razones por las cuales These are the reasons by which no accedas al pecado, that you shouldn't give in to sin, porque el diablo viene because the devil comes y te destruye. and will destroy you. Amen. Una por una vez más, Once again, el diablo viene y quita los tesoros, the devil comes and takes away the treasures, quema la casa de Dios, burns the house of God, tumba los muros, destroys the walls, consume a fuego los palacios. and consumes the palaces. No te prestes Don't give yourself. a que el diablo destruya todo esto. Don't give the devil any opportunity for him to destroy all these things. No accedas al pecado. Don't give in to sin. Estos tiempos, These times, Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, peligrosos, dangerous, días malos, evil days, en el que el diablo anda como león rugiente, that in which the devil's roaming around like a roaring lion, buscando a quien devorar. seeking whom he may devour. Si bien es cierto, If that is true, la Biblia dice the word says que algunos apostatarán, that some will become apostates, algunos se regresarán, some will return to the world. pero tú y yo debemos de tener el cuidado But you and I should be careful de que esa palabra no se cumpla en ti. that word does not come true in our lives. Vive con los ojos abiertos, Live with your eyes open. velando, cuida tu testimonio Stay watch, guarding your testimony, para que el diablo no te destruya. that the devil does not Y destroy. sigamos firmes And that we may remain firm hasta el día del Señor. till the day of the coming of the Lord. Amén. Amen. Stand to your feet. Para hacer una oración todos juntos. Shall we pray? No nos queda otra We don't have no other way más que buscar a Dios. other than to seek the Lord. Oremos. Let's pray. Buen Dios y Padre, gracias en esta hora por esta palabra. Es tuya. Nosotros solamente somos los portadores. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Ayúdanos a mantenernos con los ojos abiertos en tiempo de falso profeta, en tiempo de falso maestro, en tiempo de desánimo. Nosotros queremos estar firmes para tu honra y tu gloria y no accedamos al pecado y librarnos así de estas consecuencias, Padre. Cubrimos con la sangre de Cristo a cada creyente que nos está escuchando aquí presente. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que vamos con tu ayuda a mantenernos firmes, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.